کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی حەوتەم. ئەم ڕۆژ باسی وانەیەکی نوێی ئەەکەین، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. Chapter 6 Lesson 4 Line Symmetry in Polygons تەوەرەی هاوجێبوون لە چەندلاکاندا. First we have axis of symmetry in isosceles triangles. سەرەتا تەوەرەی هاوجێبوونمان هەیە لە سێگۆشەی دولایەکسانە. We say that isosceles triangle is triangle that has two congruent sides, and the point of intersection of the two congruent sides is called vertex, and the side opposite the vertex is called base, and the segment joined vertex to the midpoint of the base is called axis of symmetry. واتە لە سێگۆشەی دولایەکسانە ئەو پۆینتەی کە دولایەکسانەکە بە یەک ئەگەن پێی ئەوترێ ڤێرتیکس و لای بەرامبەر پۆینتەکە پێی ئەوترێ بەیس، و هەروەها ئەو پارچە ڕاستەهێڵەی کە ڤێرتیکس ئەگەیەنێ بە پۆینتی ناوەڕاستی بەیس واتە پێرپێندیکولەر بایسێکتەرەکەمان پێی ئەوترێت axis of symmetry. Now we have isosceles triangle property. In isosceles triangle, the angle opposite the congruent side are congruent. واتە لە سێگۆشەی دولایەکسانە ئەو گۆشانەی کە بەرامبەر لایە کۆنگرێنتەکانن کۆنگرێنتن لەگەڵ یەکترا. And the perpendicular bisector of the base is at the same time median altitude and bisector of the angle at the vertex. واتە ئەستوونی لەتکەی بنکەکەمان perpendicular bisectorەکەمان لە یەک کاتە ئەبێت بە سێشت، لە یەک کاتە هەم ئەبێ بە میدیان واتە ناوەڕاستی سێگۆشەکە و هەروەها altitude واتە بەرزی سێگۆشەکە، و بایسێکتی ئەم گۆشەیەش ئەکات لە ڤێرتیکسەکەیە واتە لەم پۆینتەیە بایسێکتی ئەم گۆشەیەشمان بۆ ئەکات. Use property of isosceles triangle to solve example 1. Example 1 Part A given that ij equal to ir, ij یەکسانە بە ir. Find the measure of each angle in triangle IJK. پێوانەی هەر گۆشەیەک بدۆزەرەوە لە سێگۆشەی IJK. Given that ij equal to ir, so IJK is isosceles triangle. Since it has two congruent sides لەبەرەوەی دوولای کۆنگرێنتی هەیە کەواتە سێگۆشەکەمان isosceles triangle. And from the first property of isosceles triangle we say that the angles opposite the congruent side are congruent. وتمان ئەو گۆشانەی کە بەرامبەر لایە کۆنگرێنتەکانن کۆنگرێنتن. So angle K and angle J are congruent, so they have the same measure. Measure of angle K equal to measure of angle J. Measure of angle J equal to 36 degree. Hence, measure of angle K also equal to 36 degrees since they have the same measure. And in the previous lesson we say that the sum of angles measured in a triangle equal to 180. وتمان کۆی هەموو گۆشەکانی سێگۆشە ئەکاتە 180. So measure of angle I plus measure of angle J plus measure of angle K equal to 180 degrees. Substitute 36 for measure of angle J and measure of angle K.
we have measure of angle I plus 36 plus 36 equal to 180. 36 plus 36 equal to 72. So measure of angle I plus 72 equal to 180. Move to other side with inverse operation. So measure of angle I equal to 180 minus 72. Therefore, measure of angle I equal to 180 minus 72 equal to 108 degree. So, measure of angle K equal to 36 and measure of angle I equal to 108 degree. Example 1, part B says, show that the bisector of angle KIJ pass through the midpoint of KJ. پیشانی بە کەلەتکەری گۆشەی KIJ بە خاڵی ناوەڕاستی KJ ئەڕوات. We know that IJK is isosceles triangle since IJ equal to IK. And we say that the point of intersection of the congruent sides is called vertex. So I is the vertex. So the bisector of angle KIJ bisects the angle at the vertex. کەواتە لەتکەری گۆشەکەمان لە vertex بۆ لەت ئەکات. And from the second property of isosceles triangle we say that the perpendicular bisector of the base is at the same time median altitude and bisector of the angle at the vertex. وتمان perpendicular bisectorەکەمان لە یەک کاتە ئەبێت بە ناوەڕاستە و بەرزی و هەروەها bisecti گۆشەکەشمان بۆ کات لە vertex. We say that the bisector of angle KIJ bisects the angle at the vertex. وتمان bisecti گۆشەکەی کردووە لە vertex کەواتە ئەتوانین بڵین لە هەمان کاتە ئەبێت بە میدیەنیش ئەبێت بە ناوەڕاستە. So the bisector of angle KIJ is at the same time median. وتمان ئەبێت بە ناوەڕاستە کەواتە بە خاڵی ناوەڕاستی شاڕوات. Hence the bisector of angle KIJ passes through the midpoint of KJ. کەواتە بە خاڵی ناوەڕاستی شاڕوە مادەم بۆ بە ناوەڕاستی سێگۆشەکە کەواتە بە خاڵی ناوەڕاستی KJ ئەڕوات. And you can draw all of the axes of symmetry in regular polygon by using the following property. واتە ئەتوانیت هەموو تەوەرەی هاوجێبوونەکان لە چەندلایەکی ڕێکە دروست بکەیت بە بەکارهێنانی ئەم سیفەتانە. Regular polygon is polygon that all of sides and angles are congruent. واتە ئەو چەندلایە کە هەموو لایەکان و هەموو گۆشەکانی congruentن. بەمە ئەوترێت چەندلای ڕێک. If the number of vertices is odd, the axes of symmetry are the perpendicular bisector of the sides. واتە ئەگەر ژمارەی ڤێرتیکسەکان ئۆد بوو لە چەندلاکەیە ئەوە تەوەرەی هاوجێبوونەکەی بریتیە لە ئەستوونی لەتکەری سەر لایەکانی.
and we can say that if the number of vertices is odd, then join each vertex to the midpoint of opposite side. و ئەشتوانین بڵێین ئەگەر ژمارەی ڤێرتیکسەکان ئۆد بوو ئەوە هەر ڤێرتیکسێک لەگەڵ پۆینتی ناوەڕاستی لای بەرامبەرە بە یەک بگەێنە. For example, in example 2, part A, draw axis of symmetry in equilateral triangle. تەوەرەی هاوجێبوون کێشە لەم سێگۆشە ڕێکەدا وتمانە بێت چەندلاکە ڕێک بێت. Triangle has 3 vertices and 3 is odd. So we can say that join each vertex to the midpoint of opposite side. وتمان هەر vertexێک بگەێنە بەلای بەرامبەر. و هەروەها ئەم ڤێرتیکسەش بگەێنە بەلای بە پۆینتی ناوەڕاستی لای بەرامبەر. لەبەر ئەوەی ژمارەی ڤێرتیکسەکان ئۆدە کەواتە هەر ڤێرتیکسێک ئەگەێنین بە پۆینتی ناوەڕاستی لای بەرامبەر. بەم شێوەیە and there are 1, 2, 3 axes of symmetry. And if the number of vertices is even, then the axes of symmetry are the perpendicular bisector of the side and the diagonals join opposite vertex. واتە ئەگەر ژمارەی ڤێرتیکسەکان جوود بوو ئەوە تەوەرەی هاوجێبوونەکەمان بریتیە لە ئەستوونی لەتکەری سەر لایەکان و هەروەها تیرەکان کە ڤێرتیکسەکانی بەرامبەر یەکتر بە یەک ئەگەێنین. And we can say that if the number of vertices is even, then join the midpoint of opposite side and join opposite vertex. واتە ئەگەر ژمارەی ڤێرتیکسەکانمان جوود بوو ئەوە پۆینتی ناوەڕاستی دوو لای بەرامبەرەکان بگەێنە بە یەکتر و هەروەها ڤێرتیکسەکانی بەرامبەر یەکتریش بە یەک بگەێنە. ئەیڵێمەوە واتە ئەگەر ژمارەی ڤێرتیکسەکان جوود بوو ئەوە پۆینتی ناوەڕاستی لایەکان بە یەکتر بگەێنە هی لای بەرامبەر یەکتر. واتە دوو لای بەرامبەر یەکتر پۆینتەکانی ناوەڕاستیان بە یەک بگەێنە و هەروەها ئەو ڤێرتیکسانەی کە بەرامبەر یەکترن بە یەکتریان بگەێنە. For example, example 2, part B, draw axis of symmetry in square. واتە تەوەرەی هاوجێبوون بکێشە بۆ ئەم چوارگۆشەیە. وتمان پێویستە چەندلاکەمان ڕێک بێت. چوارگۆشە چەندلایەکی ڕێکە. We have 4 vertices and 4 is even. So we say that join the midpoint of opposite side and join opposite vertex. وتمان پۆینتی ناوەڕاستی لایەکانی بەرامبەر یەکتر بە یەک بگەێنە لەبەر ئەوەی ڤێرتیکسەکەمان ژمارەی ڤێرتیکسەکانمان ئیڤنە پۆینتی ناوەڕاست و هەروەها ئەو ڤێرتیکسانەی کە بەرامبەر یەکترن. And there are 1, 2, 3, 4 axes of symmetry. کەواتە چوار تەوەرەی هاوجێمان هەیە. After that, we have example 3. Example 3 says A, B, C, D, E, F
as regular hexagon واتە ABCDEF شەژلایەکی ڕێگە show that AC equal to AE and measure of angle BAC equal to measure of angle FAE و پیشانی بە کە ئەم دوو پارچە ڕاستەهێڵە یەکسانن لەگەڵ یەکتر و هەروەها پێوانەی ئەم دوو گۆشەیە یەکسانن. To show that they are equal, we need to show that they are symmetric. So, draw an axis of symmetry. بۆی پیشانی بین کە یەکسانن پێویستە پیشانی بین کە هاوجێن کەواتە تەوەرەی هاوجێبوون بکێشە. We know that ABCDEF is a regular hexagon. ئێمە ئەزانین کە ABCDEF شەژلایەکی ڕێکە. And hexagon has 6 vertices و هەروەها hexagon شەژلا 6 vertices هەیە. 6 is even and we say that if the number of vertices is even then the axis of symmetry are the perpendicular bisector of the sides and the diagonals joining opposite vertex. وتمانەگە ژمارەی ڤێرتیکسەکان ئیڤن بوو ئەوە تەوەرەی هاوجێبوونەکەمان بریتیە لە ئەستوونی لەتکەری سەرلایەکان یان ئەو تیرانەی کە ڤێرتیکسەکانی بەرامبەر یەکتر بە یەک ئەگەیەنن. And we know that A and B, A and D are opposite vertex. ئێمە ئەزانین کە AUD دوو ڤێرتیکسی بەرامبەر یەکن. So line AD is an axis of symmetry. کەواتە ڕاستەهێڵی AD تەوەرەی هاوجێبوونە و هەروەها بۆیە ئەم تەوەرەیانمان هەڵبژارد پێویستە وێنەی هەر لایەکیان لە لاکەی ترا دەربچێتەوە. ئەگەر ئاوێنەیەک لەسەر ئەم تەوەرەیە دانێن سیر ئەکەن وێنەی ئەم لایەی تیا دەرئەچێتەوانێ. کەواتە ئەو تەوەرەیان هەڵبژێرین کە وێنەی هەردووکیان بەرامبەر یەکتر پیشان ئەیات. And now AC and AE are symmetric with respect to AD. کەواتە ئەگەر سیرکەین ئەم دوانە هەردووکیان هاوجێن بە پێی AD سیرکەین هەمان جێگەیان هەیە. Hence AC and AE are congruent, then they are equal. And angle BAC and angle FAE are symmetric with respect to AD و هەروەها ئەم دوو گۆشەیەش
هاوجێن بە پێی ئەم ڕاستەهێڵی ئەیدیا کە وتمان بریتیە لە تەوەرەی هاوجێبوونەکە. بە هەمان شێوە وتمان ئەگەر ئاوێنەیەک دانیت سێری ناو ئاوێنەکە بکەیت ئەم وێنەیە لە بەرامبەر خۆی کە دەرئەچێتەوە هەمان ئەم وێنەیە و بۆ دروست دەکاتەوە لە ناو ئاوێنەکەیە. So hence angle BAC and angle FAE are congruent, so they have the same measure. So measure of angle BAC equal to measure of angle FAE. کەواتە سەلماندمان کە AC یەکسانە بە کە AC یەکسانە بە AE و هەروەها measure of BAC equal to measure of FAE و هەروەها ئێکسەرسایزەکان ژمارە 1 تا ژمارە 15 هۆمۆرکە تەنها ئۆدەکان.